Oh. You know what? Ayaw yun i-question ang imong pagduol sa Ginoo. Whenever there are troubles, challenges, pressures, and problems will come. Ayaw i-compromise ang imuhang identity sa Ginoo. Because we serve God not just in good times, but in all season. Mapamaayo man, mapanegatibo man, mapadi man maayo, mapanamay balatian, we serve the Lord. Sa dagaya, we serve the Lord. Sa kapitos, we serve the Lord. Sa good health, we serve the Lord. Kung nakakagibati, we serve the Lord. Do not ever try to question God kung nakakay kahimtang. My goodness, please, wag mong gawin yan. Kira ta? Momang goodness siya, daghan kaayo mahadlok. Nga mo padayon, tungkol kay mahadlok, aning upat. Troubles, problems, challenges, and pressures. Ay, di ko di kay pressure kaayo. Ay, di ko di ka na problema. Pero para sa ako, you know what? I want you to know, muna ako mindset. Kaning upat. Trouble, challenge, pressure, problems. Diba? O say, upat lagi na. Usa na man na sila. Basta upat na. Para sa ako, ato tagsa-tagsahon. These are just boxes hiding great opportunities inside. I don't know if you get that. These four, along the way, sa itong pangalagan sa Ginoo, naagid ding upat, di mawala. Bisan pag-unsa nakakadugay. I've been serving the Lord for 17 years now and counting 4 more decades. Di gid ni mawala ang upat. Ambot ni mo, ganong gahuna-huna kag mawala pa na. Gibe na naagid na sa tanan anggol na anak. But that's why, tutluan ta mo muna akong nasabtan. These 4 must be your favorite. Nga naman, they are just boxes hiding gems and treasures inside.